ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കറിയാം പിൻട്രസ്റ്റിനകത്താണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാഫിക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇന്നൊരു സൈറ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് പിങ്ക് ഗ്രൂപ്പി. പിങ്ക് ഗ്രൂപ്പി ബേസിക്കലി എന്തിനു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ്? നമുക്ക് പിൻട്രസ്റ്റിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ പിൻട്രസ്റ്റിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് പിൻട്രസ്റ്റിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ്, പോസ്റ്റ് എല്ലാം അതിനകത്തോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു ഡ്രൈവ് ഗുഡ് ട്രാഫിക്. ബിക്കോസ് പിൻട്രസ്റ്റ് ബേസിക്കലി നല്ല ട്രാഫിക്കാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റിനകത്തോട്ട് വിടുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇ കോമേഴ്സ് ആണ്, ലൈക്ക് ഇ കോമേഴ്സ് ആയി, അല്ലെ പിന്നെ ബുട്ടീക്സ് ആയി, അല്ലെ പിന്നെ ഇച്ചിരി കൂടെ റിസർച്ച് ഫോക്കസ്, ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് നിങ്ങളുടെ നീഷ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിൻട്രസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്രാഫിക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ട്രാഫിക് ആണ് ഡ്രൈവ് ആവുന്നത്. സോ ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പോയി നോക്കാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് സെർച്ച് ബോർഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, എങ്ങനെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതേതാണ് ബോർഡ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആണ്, ആരാണ് ഓണർ. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവരെ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. സോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യൂസർ നെയിം. സോ യൂസർ നെയിം യു ക്യാൻ ഗിവ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി, പാസ്വേഡ്, ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എല്ലാം ശരിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഓക്കെ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഇത് രജിസ്റ്റർ ആയി, അൺകൺഫേംഡ് ആണ്, നമുക്കൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്തേക്കാം. See your confirmation link. So verify ആയി. You can leave this site. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ സെക്ഷൻസ് ആരാണ് ഇതിനകത്ത് പർട്ടിക്കുലർലി ഉള്ളത്. സോ നമുക്കിവിടെ നീഷ് റിലേറ്റഡ് കീവേഡ് സെർച്ച് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ബ്യൂട്ടി നീഷാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫാഷനാണ്, ഫാഷൻ നീഷാണെങ്കിൽ ഫാഷന് വേണ്ടി ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യാം. സോ ഫാഷൻ നീഷിനകത്ത് ഏതേത് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണുള്ളത് ഫാഷൻ റിലേറ്റഡ്, ലൈക്ക് വിൻറ്റേജ് ഫാഷൻ ഫോർ റൂബി ലെയിൻ. സോ ഇതിപ്പം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. സോ വ്യൂ ദിസ് ബോർഡ് ആൻഡ് പിൻട്രസ്റ്റ്. ഇപ്പം ഫാഷൻ അക്സസറീസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ, ഫാഷൻ ട്രെൻഡ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ സൈൻ അപ്പ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഫാഷൻ അക്സസറീസിന് വേണ്ടി ഇത് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്. എത്ര പേരാണ് ഇതിനകത്തുള്ള? 15,000 ഫോളോവേഴ്സ് സംതിങ് ഉണ്ട്. സോ 4,000 ആൻഡ് പിൻസ് ഉണ്ട്, ഇത്ര ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദിസ് ബോർഡ് പ്രിഫേർഡ് ജ്വല്ലറി, വാച്ചസ്, ദോസ് സെക്ഷൻസ്. സോ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിൻ്റെ ഓണർ ആരാണ്? ഓണർ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓണറാണ് സെലർ മോൾ. സോ സെലർ മോളാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണർ. സോ നമ്മളിത് ഈ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സെലർ മോൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓണർ. ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ്. ആദ്യം അയാളെ ഫോളോ ചെയ്യാം നമുക്ക്. Fashion and accessories, brand watches. So brand watches ആണ് ഓണർ. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് വാച്ചസ്. സോ നോർമലി ഫസ്റ്റ് വരുന്ന അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഓണർ. സോ നമ്മളിതിനെ ഓണറിനെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫോളോ ചെയ്യണം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓണറിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. സോ ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു മെസ്സേജ്? സോ നമ്മളിവിടെ പോയിട്ട് ലക്സറി വാച്ചസ്. ഇപ്പം വാച്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കാറ്റഗറി നമുക്ക് ഫിറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. അതുകൂടാതെ വെൻറ്റേജ് ഫാഷൻ ഓൺ റൂബി ലെയിൻ. സോ
ഇതിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? വെരി ലെസ് ഫോളോവേഴ്സ് ആണ്. സോ ഷോപ്പ് ഓണേഴ്സ് റൂബിലോൺ ആയിരിക്കും. സോ വെൽക്കം ടു റൂബിലോൺ ഷോപ്പ് ഓണേഴ്സ് വിൻറ്റേജ് കളക്ഷൻ യൂണീക്ക് ലൈൻ ഒരു സെക്ഷനാണ്. സോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം, ഫാഷൻ അക്സസറീസിൻ്റെ ആളെയോട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദിസ് ആൻഡ് സോ നമുക്ക് മെസ്സേജ് സോ നമ്മളിപ്പം ഫോളോ ചെയ്ത luxurywatches.com. Hi there, I would like to join your, what is the group name? So ഒരുപാട് മെസ്സേജ് അയക്കരുത്. I am going to join your board and want to be one of the contributors. Here is the group, here is the board I am talking about. Thanks in advance. Okay friend, so that is the message, and let's send it. So here is the message. Thanks in advance. Just send it. So what I did, I've just find the group which is actually relevant to my niche, and ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്തോട്ട് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവരോട് റിക്വസ്റ്റ് ചോദിച്ചു. നൗ സി വിൽ ബി അപ്രൂവ് മീ ഓൺ ദിസ്, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് പോസ്റ്റിംഗ് ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത്. പിന്നെ ഇത് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ഈ ബോർഡിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ട്രാഫിക് ജനറേറ്റ് ആവും. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി യൂസ് ഗ്രൂപ്പി pinkgroupie.com. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്, ബട്ട് യു ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് a lot of traffic through boards on Pinterest. So thanks for watching. See you guys in next video.